served communities in Bihar. He is a climate change enthusiast and speaks passionately about sustainable development models for the alleviation of poverty through public private partnerships. He also is very keen and works closely related In the power sector. His expertise spans design, construction, planning, operation and maintenance of substations. Since 2016, he has played a pivotal role in managing the Paugada Solar Park, one of the world's largest solar parks. Under his leadership, a dedicated team oversees the successful operation and maintenance of this significant renewable energy initiative. Mr. Amarnath, please come on the dais. Please. Next, I will call Mr. Ajil Lawrence. He is a seasoned development professional with a profound commitment to driving positive change through effective grant management and non-profit leadership with a wealth of experience spanning a decade. Ajil has emerged as a visionary in the field, combining strategic acumen with a passion for community development. With a specialized focus on grant management and non-profit administration, Ajil has honed his skills in navigating the complex landscapes of resource allocation and program implementation. Today, he leads the CSR at LIC Housing Finance Limited. Mr. Ajil, please come on the dais. Next, ನಾನು H.V. Sajjan ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. H.V. Sajjan is based in Hulikeri, Vijayanagara, is actively involved in diverse agricultural activities, including cow rearing. He adds value to his product produced through a cold pressed oil and an incubation center offering 30 different products. Serving as an executive member at the Panchayat Raj Gramin Vishwa Vidyanilaya in Gadag and holding a directorial position at Subhiksha Savaiva Krishna Bahurajya Sahakari Sangha. He exemplifies dedication to agriculture and rural progress. Thank you, Sajjan sir. Next, I would like to call Mr. Himmat Kumar, who is the CEO of Green Foundation. Since 1999, the Green Foundation is a service is working in Manipur. Mr. Himmat Kumar is a science graduate from Manipur University with expertise in national and international livelihood development. He represented India at the Asian Productivity Organization event in Vietnam, presenting on climate smart organic farming models in October 2019. Mr. Himmat Kumar, please come to the dais. Thank you so much. Thank you all for joining on the dais. ಸೊ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತ. ಅಮರ್ನಾಥ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು CEO ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಟು ಯು. ಕರ್ನಾಟಕ usually we feel is a energy surplus state, and it is doing very well when it comes to renewable energy. But if the question is on the urban areas and of solar parks, definitely Karnataka is leading. But what is your take on rural electrification / rural livelihoods, and ಹೇಗೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್? Yeah, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you for inviting me here. Basically, Karnataka Solar Power Development Corporation Limited ಇದು 2015ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಲ್. ನಾವು ಆವಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ there were no large-scale solar parks anywhere except for Badla. And down south we had one which was still in its infancy in NP Gunta. They are also establishing around 1,500 megawatts there. So it now ಮಾಡಿದಾಗ we never felt that this would be a game changer.
Because all of us know in 2015, our RE in Karnataka was hardly 30% or 40%. So once this Pavakada Solar Park came, and because of our RE policy, now today I am representing Credle also. So that is our JV partner. So nammalliddanತಹ policies, we were the first to come up with 2009 RE policy. And 2014 to 21, we had a solar policy. So because of all this, by the end of 2019, we became power surplus state. So our RE today, except for this year we had a very bad monsoon, and because of drought conditions, we are not in a good position with respect to RE. We have a deficit of around 1,500 megawatts. You must be reading that in papers. Every day there is a load shedding, power cut, and etc. So otherwise, Pavagada Solar Park was a game changer, because in 2015 we were a power deficit state, and to 2019 we became a power surplus state. Even the last 3 years when we had abundant rains, our RE capacity was 62%. 42% in RE, and major hydros was around 20%, put together 62% we were with RE. So now going ahead with this, with respect to rural, that is your question. So with respect to rural, yes, we have lot of programs with respect to agricultural pump sets by the PM Kusum B Yojana. So last 2 years our performance was very bad, because the farmers are given free power supply, so nobody would like to come to solar. So, but this time, because of erratic power supply and other reasons, so we are now planning to put up around 40,000 pump sets by 23-24. That is by 31st of March 24. It's a very high target, but still, at least it could be extended by another 6 months, because we have asked for extension from MNRE, and earlier the approval was only for 10,000. But now we have asked for another 40,000. So we are banking on from the farmers. So earlier the farmers had to pay at least 40%. So now it is not so. The quotient of the farmers' contribution to this is only 20%. And 80% is being subsidized. 30% by MNRE and 50% by the government of Karnataka. So with this, we hope to find that we want to have a distributed generation. Instead of having centralized generation and one nation and one grid and getting the power from centralized generating stations, now we want to have a distributed generation, so that these generators are there in the rural areas itself. So 40,000 is a very good number. For the next year, we plan to double or triple it based on the response we get for this. And it is to be noted here that these pumps are not AC pumps. They are DC pumps. So one way we try to stop this trafficking also, leakage of power, transmission and distribution losses also. So with this is our target towards the rural. In addition to this, we have our CSR activities from Credle and KSBDCL also, through which we have put solar street light lamps and etc. So that is going on. So this is the position as we are now. So we have a target of around 40,000 pump sets of various categories, 3.55, 7.5, 10. And of course, if the farmer wants 15 HP also, he has to bear that difference between 7.5 HP and 15 HP. So this is our target. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅಮರನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು PM ಕುಸುಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೆಡಲು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕ್ರೆಡಲು, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮರ್. ಈ 3 ಜನ ಸೇರಿ ಸೋಲಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ PM ಕುಸುಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಇದೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಬಿನೂ ಇದೆ. 40,000 ಪ್ಲಾನ್ ಸಿನೂ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. 40,000 ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 10,000 ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಕ್ರೆಡಿಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಸಂಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್
ಜರ್ನಲಿಸ್ಟು. ಅವರು ಭಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಸಾಧನೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್. ಓಂ ಶ್ರೀ
5-6 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹುಣಸೆ ಮರದವೆ ಅದರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಔಟ್, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸರ್, ತಾವು ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಿಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಬೇಕಾ? ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ. ಕೋಲ್ಡ್ ಗಾಣ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ. ಆನಂತರ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಶೇಂಗಾ ಬೆಲ್ಟು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಲ್ಟು, ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಲ್ಟು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂಬಲಿ ಜನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಕೂಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್, ಆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸು ಕೂಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಸು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುವೆ. ಯಾವ ಎಣ್ಣೆನು ನಾವು ಕಾಯಿಸ್ದಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡದೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಣ್ಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೇಂಗನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬರಿನೂ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿನೂ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾತ್ರವರು, ಅಡವಿ ಅಡತಾಯಿ ಮನೆ ಮರತಾಯಿ ಅಂತ ಗಾದೆ. ನಾನು ಕಾಡಿನ ಜಾತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ₹1 ನಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಡು ಜಾತಿ ಮರಗಳು ಬಿಟ್ಟ ಫಸಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಶಾಪ್ನ ನಮ್ಮದೇ ಶಾಪ್, ಹೈವೇ 2 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಹೈವೇಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೈವೇಗೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಜಾಣ್ತನ. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ಹೈವೇನೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. 30 ವಸ್ತುಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಜನ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ನಾವು ಬರೀ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು 4 ಜನ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು, ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದನೆ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹೆಂಡತಿ. ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಆಗಿದ್ರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಸ್ಟಿಕ್ಕರು ಎಲ್ಲ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ. ನನಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊಲದ ಹಣ್ಣು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ, ನನಗೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮಾರುವ ತಂತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏನ್ ಸಹಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ನೀವು ಅದ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ಎಕರೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಗಳು, ಉಪ ಬೆಳೆಗಳು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯವ್ಯಾವು, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯವ್ಯಾವು, ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬೆಳೆಯವ್ಯಾವು. ಇವಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಎಕರೆಗೆ 30,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸೋಲಾರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಕಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು, 3, 5, 15, 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ರೈತರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ರಹಿತ ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. For Ajil and Himmat Kumar sir, I will translate in two seconds. He is saying, I am a farmer, all my kids are farmer, they are all in the village, I have used solar and I am giving jobs to other people also in the village. That is just in. So now ನಾನು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಸಜ್ಜನ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಕೃಷಿಕರು. ಹಿಮ್ಮತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೃಷಿಕರು. He is still a farmer. He was showing some of his photos from his farm where he is tilling the land. But because in such programs people may not recognize that is why he has come in a coat, that is what he was telling. Sirs from Manipur, sir, from your foundation perspective and from the perspective of your village in Manipur, what is the problem statement with respect to the livelihoods, and how solar can help in enhancing those livelihoods or help you in making it more sustainable? Thank you. And
some farmers and did some experiment on cultivating rabi crops after the harvesting of the kharif paddy crops. At that time, there was a lot of food scarcity. I mean, it declined the production of foods. Productivity was very low. Why? Because there was no chemical fertilizer available, not plenty. I mean, there was no plenty of fertilizer available in Manipur. Moreover, most of the land area is rain-fed. Irrigation is something 20 to 25% only. The rest is rain-fed. At the same time, there was a lot of scope for irrigation, but irrigation means it should be river lip irrigation, or there is rivers across Manipur and small lake also there, but those waters are unable to utilize for one of water pumping set. So we started some water pump set to irrigate in small area. But due to frequent economic blockades in Manipur because of the social turmoil, fuels is not available in regular basis. Right now, while sitting in this conference room, I got a message from my sister that most of the oil pumps in Manipur is out of stock. So my sister advised me to ask my staffs in Impal to collect some oil, some diesel or petrol. Otherwise, we have to stop traveling in a convenience, something like that. So energy is a big problem. North of in Impal area, the energy scenario is better, but not enough. In rural area, connectivity is there, power grid connection is there, but there is a lot of load shedding, irregularity of power supply is there. So coming back to the point about agriculture, most of the paddy fields are conventional farming, and we Green Foundation, whether it is conventional farming or organic farming. Organic farming, why we is that due to frequent economic blockade in the national highways, our lifelines, transporting of chemical fertilizer is a big challenge. So it is very sad to say that thousands of farmers gather in front of the director's agriculture for one single bag of urea. And that also not sufficient for his area. In Manipur, 1 hectare of land, they used to apply 4 to 5 bags of urea. But they are getting 1 or 2 bags of urea. So scarcity is there. But if we go for organic farming, then we are not depending on chemical fertilizers. So farmers, 90% of the inputs, agricultural inputs can be managed with own farm production by farmer himself. There is a lot of controversy about whether organic farming is successful or not. But we have done a comparative study on paddy, rice that so far our observation is concerned, the productivity is, organic farming productivity is greater than that of chemical farming. Okay, again, now, there are 2 cases. For irrigation purpose, we are always using diesel power pump set. So diesel is not getting regularly, but that also, okay, we can get diesel all the year round from the black market. The price is some 30 to 50% high then. There is another thing. One more thing is that in case of vegetable crops, for example, other vegetables, perishable vegetable, gourd, gourd, pumpkin, and like potato, mustard leaf, many things. Bok choy, other things. They are growing well in Manipur, but
due to lack of storage facility, many of them are spoiled. For example, it is very sad to say that tomato is well grown. That also in organic way of farming. In Impal market, the farmers brought those things in at their own way, but the market falls down instantly. For example, in last year, when the 1 kilogram of tomato, it costs around 30 rupees. But suddenly somehow, because of flooded of supply of tomato, then it goes down at 10 to 15 rupees. But after 3-4 days, the price will hike up. It will normalize another 30 or 40 rupees per kilogram. As the farmer has no storage facility, not at all, so they are bound to sell it throw away price. And so storage is very much needed in Manipur. And this is for regarding marketing section. And on the other hand, there are a lot of small micro enterprise in food processing section. Rural bakery is coming up in a fast way in Manipur, but in bakery items, they are almost depending on those power grid connection. So in the absence of power supply, there means failure of the business. And moreover, in packaging and the other things also, those small micro enterprise can, if they can get other source of energy, that will be a great boon to them. And this time, I would like to inform one thing is that solar panels and the other products are available in Manipur from Myanmar side, but very cheap cost. But the durability is almost compromised. And so people, those products are not dependable as a source of energy. So let me take the opportunity of saying like this: if Selco do something for irrigation and storage of post-harvest management, harvesting crops, it will be a great boon to the farmer. I came to know about Selco some 15 years ago, 10 to 15 years ago, in self-help group's house as a solar lighter, small solar power batteries, like something like that, not more than that. And Selco is, as far as my knowledge is concerned, Selco is very popular among the rural self-help group people. But that for lighting of the students' room only, but not in much scale. I may be wrong. Sorry for that. This is subject to correction. So my humble request is that if we can do something regarding irrigation and some post-harvest management with Selco, it will be a great boon to you. Okay, Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಎರಡೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ, ಆದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಥ್ರೋ ಅವೇ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಅಲ್ಲೇ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೂರನೇದು, ಸೋಲಾರ್ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಮಷಿನರಿ ಮೈನ್ಮಾರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಮೈನ್ಮಾರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಣಿಪುರ್ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಅಜಿಲ್ ಫ್ರಮ್ LIC HFL is that LIC of course is one of the PSUs and you are very popular otherwise, but from the CSR perspective, you are running this project called as Hriday, which is holistic rural development. And what is, and of course you are also getting into a lot of renewable energy projects through your CSR.
Can you please explain us about the Hriday project and what is your next focus when it comes to renewable energy? Happy to be having me here. And on the onset, I would like to congratulate Selco to mitigate as well as the concerns in the farmers as well as the funding agencies like banks and as well as CSR and philanthropies has been merged in one particular place. It's very truly appreciable. So coming back to the question, so LIC Housing CSR has been spread across 26 states. We have around 22 projects running on Hriday, holistic initiative for development and yield. As it's been mentioning that it's an heart, like in Sanskrit it's heart, to my understanding. So we believe that the core of India is living in the village, and the rural community is being immensely affected by the multiple socio-economic factors. On the other side, around 40% of our small and marginal farmers have been affected on not getting the adequate price for their products. So there we were trying to do a livelihood program through doing an rural development initiative. So it's a 3-year program which we run across the projects, and through the multiple interventions we try to improve their social economic welfare, and we ensure that sustainable reliance has been ensured on those families. That is a base of the project. And further moving on the livelihood aspect, we ensure that there should be a 3-time increase in their like in livelihood income, and that is the way we try to exit. So during the exits as well as in the core of implementation, we ensure that the viable solutions, so solar or any other technological enhancements are being installed across the projects. So similarly, SRI is being implemented across the states. But in addition to that, like a modification of the current practices also been ensured through the solar practices. So that's how we've been working across the country in this particular sector. And moving forward, we try to engage now the community groups which we have been working, they have made the 3-time profits from their interventions. So we are trying to engage that and try to being an model, and those models has to be scalable. So this is what we do. Do you also want to talk about your Charge for Change project on this DAS? Yeah, so there are 2 other aspects to that. Apart from Charge to Change, there is a program called Ati, which we ensure schools are being getting adequate quality education through the digital content. And the digital content, especially in the rural area, there is a scarcity of on-grid power. So this power has been now we fetching through the solar. So that is how we ensuring that around 1,000 schools in the past year, and this year also we are targeting around another 2,500 schools. In Rigveda we have Surya Atma Jagataha Tastushascha. That the Surya is the conscience of the entire world, whether animate or non-animate. So it goes without saying, whether you want or not, you cannot live without sun. So since solar energy is directly proportional to sun, so we have to live with it. After seeing all these models and etc., it is high time we turn this into a revolution. No doubt my brother companies will lose some money. The distribution companies of Karnataka, because or whether it is flour mill, grinders, they are all dependent on the conventional source of energy. So we are charging on commercial basis around 8 rupees to 12 rupees depending on the areas. So still, if we can really, we call it as captive, going captive. If you can tie up with these cooperative societies, create cooperative societies in the villages, and then you have to motivate them towards going solar only. The advantage of going towards solar is that you are asking them to work only in the daytime. That is the preferable time, because that is also one advantage of this agricultural pump sets. Because erratic power supply is going to be given only in the night time or etc. whenever the conventional energy is available. So instead, if we give them directly from the solar source, one, by giving DC pumps, automatically they cannot have tapping. So illegal tapping is avoided. 2, they are given power supply only in daytime, like any corporate culture. They will be going around 11 o'clock and coming back around 4 o'clock. They can do the remaining activities of their agricultural activities during the intervening periods, before 10 o'clock or after 4 o'clock. So what I strongly feel is promoting DC machines
instead of having this AC machines. So you can cut down with the cost of the inverters also. So, but you have to ensure that the quality power supply is there and the solar panels are of good quality. So we have found now solar panels are capable of generating up to 620 watts. So if we give the necessary input so that we can have 15 HP pump set also to be powered by a solar panel. So that is next to nothing. So automatically what happens is farmer doesn't ask for 24 hours power supply. He only requires power when he is at the field. So if we really guarantee him a good power supply, that is all his demand. So that will also suffice our cross subsidy problems also. So if you see now because of this 200 units free power supply and etc. So that is really moving us into a trap. So all those problems can be overcome. So the name of Surya Atma is also fulfilled. So we can also make them self-sufficient. So like Gram Raj and Ramaraj, what we speak about in the Puranas. So similarly, you are making them self-sufficient. They are not dependent on the grid. They are not dependent on the centers. So they have their own energies. They have their own missions. And they have their own products. See, tomorrow what happens, particularly after my experience in Pavagada, we have around 13,000 acres. So what will happen to food security tomorrow? Correct. So if everybody starts, and today I have received an application from the nearby Gram Panchayat totaling to around 8,000 acres. They do not want to do agriculture. They want to give their land for solar park. And this is happening all around Pavagada. We have one more village, Palavalli. They are ready to give 2,000 acres. And Seki and my other JV partners, they are also ready for investing on this. So centralized, one nation, one grid, fine. But tomorrow if food security, how are you going to encounter it? So already because of the drought conditions and flooding, and because you are interested in climate change, we are having this global warming is a very bad effect. We don't know when we are going to have rains. We don't know when we are going to get. So because ಒಂದೊಂದೇ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಅಂತ ನನಗೆ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಕೋ, ನಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬೆಳೆಗಳೇ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಯವು. ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಈ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತವೆ. ಈ ಬೆಳೆಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಭಾಗನೇ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಆಭರಣಗಳು. ಅಲ್ಲಿನೂ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಕೃಷಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಈ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವು ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮಗಳೇ. ಬರೀ ನಮಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾಗಶಃ 10 ಎಕರೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನುದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಡು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯನೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಹಿರಿದಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಯಾರಾದರೂ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಬೆಂಡು ಬೆಂದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೋಲಾರ್ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆನ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಾಡಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎನ್ನೋ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೀಪಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಲಸೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ನರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಆಭರಣಗಳು.
ಬರೀ ಕಾಳು ಕಡಿ ಅವು ಒಣಗಿದವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಳ್ನೀರು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ನೀರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೈತಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿ ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಿಡ ಮರ ಆಮೇಲೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಣ ಬೆಳೆಗಳು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ರೈತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಪದ್ಧತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಮೇಳೈಸಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ಕಬ್ಬಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ, 50 kg ಬಂತು. 50 kg. ಅದೇನೇ ನಾನು ಕಳ್ಳೆ ಅರಿಗಿಲಿಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೌಕಲಂಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕವಳೆ ಗಿಡ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಷ್ಟಡ್ಡಾರ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿನೇ ಸೂರ್ಯ. ಅದನ್ನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತರುವತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸೆಲ್ಕೋ ಇದನ್ನು ಏನು ವೆಚ್ಚ, ಬುದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚ ಒಂದೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ವೆಚ್ಚ ಒಂದೇ ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿ ನಮಸ್ತೆ. Thank you, sir. Himmatji, in 1 minute, one advice to Selco. Sure. In fact, my is a humble suggestion. I believe that Selco is doing what I am trying to propose, that please make available and accessible Selco technology and the products to the remote area of northeastern states, especially Manipur. This is my humble suggestion, not advice. Thank you. My concern, like I don't feel like I am nowhere to advise a big organization like that. But my small observation is that, see, we require small and marginal enterprises across the country, and Selco is currently focused on the southern part of the country. And if we can also replicate to hub and spoke model or somewhere in the other aspects of like a franchisee model, which we can scale up to other locations, that will be helpful. And the data dissemination about pertaining to the products has to be also be large. So those two things is what I would look at for larger scale. That's why that's what my concern. Thank you very much. So, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. Of paddy when you have grown the crop under organic farming situation. Yes. What was the yield level of organic farming and what was the yield level of conventional farming? Okay. Right now, I am not in a position to do the exact quantity. I just mentioned the comparative quantity of that. So, may I request you, I may send you the data after when I reach my office, because Central Agriculture University Impal also we are having very good cooperation with them also. One Din, the former Din, Professor Ivoton is leading us in such activities. So the scientific things I can send you, we can get connected. And but for the general public, I would like to convey that definitely productivity is organic productivity is greater than conventional agriculture. That is all I would like to share. And for further scientific information, I can supply you after some time. Okay, you can send later. But for the information of everybody here, I would like to share my experience of 37 years in the university system. 37 years I work with farmers, students and everybody. 50% of the increase in food of this country is coming from only fertilizer. That is the main source of increase in productivity. And we have come to the conclusion that organic farming is best for farmers having less than 1 hectare of land. Sir, Sorry, natural farming. For those who are having 1 hectare to 2 hectare, organic farming. Beyond that, integrated farming. ಸಜ್ಜನರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಒಪ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮೇಳವಿಸಬೇಕು. ಬರೀ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮೇಳವಿಸಿದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ವೈಭವೀಕರಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿನ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ.
ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ರೈತರ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ರೈತರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಸರ್ ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯಾವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪಾಲೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದ್ಸಲ. Would you give me a chance to talk? I will talk to you also. We Would you give challenged Palekar to come to our university campus. Would you give me a chance to talk? Huh? What I mean is that this is not the right platform to discuss things. But I proudly say that if you come down to Manipur, if you visit our I have foundation visited office, Manipur. I have visited. yeah, but let me tell you, sorry, sir, this is not the right platform for this. But No. 10 For seconds only. information sharing. I am not criticizing you. I am not criticizing you. Okay. We I will think have it- we I will think have due it to the offline. paucity of time, We'll have it we will offline. take. There's the Yeah, paucity of time, and I deeply regret that we have to cut short this discussion right now. But we can continue this further later. Absolutely It no is- problem. No, As a sir. person from agriculture, it is my prime duty to convince. No, It's my we prime understand, duty to sir. convince. We should not go by long beliefs. Otherwise, the country's food security is a big question. 142 billion people or 142 crore population. It's a very difficult task. You can't meet the requirement. You can take the example of Sikkim, can take the example of other countries who have gone in for organic farming without thinking twice about the influence of these inputs. We have to go with everything. There is what we have told the concept as integrated farming, samagra krishi. ಸಾವಯವ ಮೂಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲ, ಆಧುನಿಕ ಮೂಲ. ಇದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ತೇವೆ, ಇದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. And we challenge Palekar to come to our campus. We will give 100 hectares of land. Whatever input you want, we will give free of cost. Show that whatever you are saying is true. If it is convincing, we will bow our head. Otherwise, you have to bow your head. So this is the true fact, please remember. For small farmers, Prime Minister is very intelligent. He has called this Krishi as Paramparagat Krishi. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಡುವಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಾಲಿಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕು, ನೈಸರ್ಗಿಕ್ಕು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಈಸಿಯಾಗಿ, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ, ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಂಥ ರೈತರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೀನಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಡೀತದೆ ಇದು ಬೊಂಬಾಟ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳ ಶಾಣೆತನ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. Thank you. Thank you to all the panelists and all the participants. As the panelists have told us, what is the order, what is the need of the hour is that we need a revolutionary change for the future. And with this discussion, I hope we get the inspiration to change the future in the way that is required. Now, we would like to show our gratitude and appreciation to the panelists with a token of appreciation. I would like to Mr. Himmat from Green Foundation, Mr. Sajjan, an agri-tech expert, Mr. Amarnath from KSP DCL, and Mr. Ajul from LIC HFL. Thank you all. That was the last of our panel discussions. I would now request all the panelists to take their seat. Thank you. Now we would like to felicitate a few of our solar champions. A few of them have come from all over the state to Bangalore here,
and Ms. Nivedita would like to felicitate them. ಹರೇ ರಾಮ. ನಮ್ಮ ಸೌರ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಕನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರ್ಗೆ ಅವರು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ, ಮತ್ತು ಸೀತಾರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಸಿರ್ಸಿಯಿಂದ, ಲಲಿತಾ ಅವರು ಚೇತನ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ, ಶಬಾನಾ ಅವರು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರು ತುಮಕೂರಿಂದ. We would like our CEO, Mr. Mohan Hegde, to felicitate the solar champions present on the dais. ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ, ಅನೇಕ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ CEO ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗಂಗಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರ್ಗೆ ಅವರು ಧಾರವಾಡದಿಂದ. ಇವರು ಚಕ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ ಇವರದ್ದು, ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ. ಇವ್ರದ್ದು ರೋಟಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಬಾನಾ ಅವರು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೋಟಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಂಡ್ಯ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರು ಇವರು ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಮಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಚೇತನ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಇವರು ಡ್ರೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನಾನಾ ಫಿಬರಿಂದ ಇವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭರತ್ ಅವರು ಪೌಟ್ರಿ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೂಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you everyone. Now we are at the end of our today's full day session. So we know that after 3 panel discussion you have lot of question in mind. So we'll open this session for a question and answer. Whatever question is there, we can share our knowledge. We can learn from each other. To facilitate this session, I would like to request Mr. Manjunath Bhagwat and Mr. Fani Kumar to come forward. Thank you so much. ನಮ್ಮ CEO ಸರ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರ್ದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ ನೀವು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Hello. Can someone tell us something about harnessing the tidal energy, because we have got long coastline? Any efforts have been made, or can somebody tell me which country has harnessed tidal energy at its fullest length?
Tidal energy is still being developed. There are a few difficulties in tidal energy. However, there are now some experiments being done on the coast of Bay of Bengal and in Chennai and Andaman and Nicobars. However, these experiments are yet to bear fruit. However, we are a solar energy based firm. We have limited knowledge on tidal energy. We are exploring possibilities on collaborating with all different various kinds of technologies possible. For example, integrating solar into wind energy, creating decentralized systems for those kind of energies. That would be my response to your question. I understand that Israel is the pioneers in tidal energy. Israel. They are the pioneers in harnessing tidal energy. Any knowledge about it? How they do it? No, sir. Okay, No. thank you. Hello. Hello, sir. This is Abhishek. I am a food consultant and more aspirationally, looking at how we work with, especially focus PMFME scheme in Karnataka. One question I have, because I went through when I see all the products, the machineries here. There are specific machineries which Selco is more focusing, because one is like the mass at which, especially in North Karnataka, we have more Jowar roti rolling machines and sugar cane and maybe chips making machines. Lot of where there are some common areas in food processing where Selco has focused more. So I also see that at times, like when you have a similar set of products, it may we can leverage more. There is more potential to work on branding of such products. Hello, it's a little cutting. Hello, yeah. So what happens when we see the project reports and this thing, most of the projects in Karnataka under PMFME are sanctioned for oil-based, cold-pressed oil industry, and I see Selco Foundation machineries are also working very well with respect to cold-pressed oil machineries also. But we see the capital investment of those machineries are high when what we do in regular power to this. So there is some kind of incentive and some kind of motivation required for that person to come into this food processing through using the renewable sources of energy. So, and also to the customer also, he also requires some incentives or something like, this product is coming from less carbon footprint entrepreneur. So how is that going to happen? And one suggestion from my side, if we can brand some group of enterprises and come up with one brand, so the products from these brands are coming from less fossil fuel used this thing, or that is also could be one of the ways where customer also sees when he is buying the product. One is it will help him to brand this product and get a good market share when he is able to brand. One is to brand, which most of the micro enterprise feel difficult, and after the branding, it is also the customer has to see that it is much more good for him to buy these products. Maybe government intervention also is possible. That's what we see from various schemes that are there. So is there any possibility in that way going forward? Thank you. ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಈಗ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್ಸ್ಗಳು, ಡಿ ಸಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬ ಸ್ಕೋಪ್ಗಳಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗು, ರೋಟಿ ರೋಲರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಒಂದು 10 ಜನ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. ವೆರೆವರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್, ವೆನ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 10 ಜನದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ವೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹೂ ಯೂಸಸ್ ದಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ PMFನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೋ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಂಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ PMFMಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಬೌಟ್ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಲೋಗೋ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯೋ TV ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಅವರು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಅಗೇನ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ನನಗೆ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂದೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯೋ ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿತೌಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ನನಗವ್ನು ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಲಾರ್ಜರ್ ಸಿಟಿನ ಬಂದು ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚು ಭಾಳಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ರೂ ದ PMFME ಸ್ಕೀಮ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಪೆಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗನ್ನು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಮೇಳಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಂತೂ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟಾಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಥರ ಕೆಪೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ PMFMಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚು PMFM ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಲೋನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಜನನು ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೆಷನನ್ನು ಇಡೋಣ. ಸೊ ಆಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅದು, ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಯು. ಶೋರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello sir. Hi. So I am Pawan. So does Selco have any schemes for electrification of urban poor or those who live in informal settlements? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ, ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಬನ್ ಪೂವರು, ರೂರಲ್ ಪೂವರು, ಅರ್ಬನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ರೂರಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. Specifically those communities who live in informal settlements, shanties. ಅದೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ದ ಮಾಡೆಲಿಟೀಸ್. Sure. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಹನ್ ಸರ್. ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಅದನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾದ CEO ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಗಳು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಬೇಕಿತ್ತು. ನಮಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ತಡ ಆಗಿದೆ. ನನಗೂ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 15 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಮೊದಲಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೂ ಅದು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕಳೆದ ಒಂದು 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಳೆದ ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆರಡಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ 25-30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಂತು. ಬರುವಾಗ ಅದರ ಮೂಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಕು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬೆಳಕಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಓದಿ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ. ಹೀಗೂ ಒಂದು ಇದೆಯಂತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಸೋಲಾರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋರಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ಚೈತನ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇಡ್ತದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ನಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಡೀಸೆಲ್ ಬಂತು, ಪಾಪ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೋಲಾರ್ ಬಂದಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿಯೇ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದರು. ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪಿಕಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಚಾರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಝುಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲೇ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಕಾರು ಬೈಕುಗಳು ಬಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಾವು ಈಗಿದ್ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವಾಗ CFL ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿದ್ದಾಗ LED ಬಂತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು LED ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, CFL ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು LED ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಈಗ LED ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಬಂತು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದಾಯಿತು, ಸುಮಾರು ಟಾರ್ಚ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದಾಯಿತು, ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಬಂದಾಯಿತು, ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಆದರೂ ಬಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದವರು ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು, ಮೊಬೈಲಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಿನ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಜನ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂತಿರತ್ತೆ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಅಜೆಂಡಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಶಿರ್ಸಿಯ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಹಪ್ಪಳದ ರುಚಿ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ರೊಟ್ಟಿಯ ಗಂಧ ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗಳು. ಭೂಮಿ ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು
ಮಲೇಷಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದು ಹಾಗಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉದ್ಯಮ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯೂ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು 10 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಕೌಶಲವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರು. ಈ ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಉಳಿಯುವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾವು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅವರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತರಬಲ್ಲದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಬದುಕಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶಿಬಿರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೂ ಅದೇ. 2, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ವ್ಯಷ್ಟಿ ರೂಪದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದದ್ದು. ವ್ಯಷ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು 10 ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಾನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದ ಅಥವಾ ತಾನು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲರು ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಾಕು ಅಂತ. ಬಿಹಾರದಿಂದ ಅವರು ಬಂದು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಅಂತಾದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರು 4 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು 40 ಕೋಟಿ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಜನರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆ 1-2 ಜನರೇಷನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಈ ಜನರೇಷನ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಂದಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬ, ಆ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. 2ನೇದ್ದು ವ್ಯಷ್ಟಿ ರೂಪದಿಂದ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರ ಯುವತಿಯರ ಬಳಗ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಇಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಈ ಹೊತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕೋಸ್ಟಲಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ರುಚಿಗಳಿತ್ತು. ಈಗ ನೀವು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದಾಟಿದರೂ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದೇ ರುಚಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೈಸೂರಿನ ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯಾಯ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಧಾರವಾಡದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಬಿಜಾಪುರದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಕರಾವಳಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ, ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈಗ
ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಇವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋರಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವೀಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸವಾಲಿದೆಯೋ, ಅಭದ್ರತೆ ಇದೆಯೋ, ಅದರ ನಡುವೆಯೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಅದರ ನಡುವೆಯೇ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹದ್ದನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, NGOಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, ನೀವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದಾದ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀರಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇವೆ. ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಫಲಗಳು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಮಾಣದ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 50 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 1000 ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. 50 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅವರು ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವುಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 25,000 ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗತ್ತೋ, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ನೆರವು ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಆಧಾರಿತವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಸಾಯಗೊಡಬೇಡಿ, ಆ ಕನಸನ್ನು ಚಿಗುರಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಉದ್ಯಮಿಪತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
Thank you, sir, for your kind words. These words let you know that the doors of Selco are always open for partnership and collaboration. Please do reach out to us, as in when you. Yes, yes, yes. Adu get that ready. So, Miss Chaitra has a video to show to us, and I would like all of us to. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳತ್ತ ಜಗತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೂಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವ ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಇಂದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಗುಪ್ಪ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸೌರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೌರ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಹಿತಿಗಳ ಬೀಡು, ಸಂಗೀತಗಾರರ ನೆಲವೀಡು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಧಾರವಾಡದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಶಿರಗುಪ್ಪ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. 1024 ಮನೆಗಳಿರಲಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಶೇಖರಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳಕು ಕಾಣುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚೈತ್ರಾ ಶಿರೂರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಖರ್ಚಾಗದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ನವ ಪರಿವರ್ತನಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿರಗುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಂಟಿನ ಒಂದು ಅಭಾವ ಇತ್ತು, ಅಂಥದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದ ಒಂದು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂದನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರಗುಪ್ಪದ ಸುಮಾರು 970ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 20 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ 6 ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2 ಮನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಶಿರಗುಪ್ಪದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಗೂ 15 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಇಡಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಬೆಳಕು ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೌರ ದೀಪಗಳು ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. Due to the time constraint, we are stopping the video here. You can go into the YouTube channel and you can see the video full over there. So we are end of the session. We would like to request Mr. Fani Kumar, our General Manager, Selco Solar Light Private Limited, to give the vote of thanks and conclude the session. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು for coming here. Okay, sorry. Yeah. I thank everybody. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು for spending your time for full day here. We had a full gathering of various kinds of institutions. The purpose here was to all institutions, let us meet together, let us explain solar to all of you and seek your feedback on how solar can be used in various other forms, and also to show to you the various entrepreneurs who are doing their work using solar. Because at the end of the day, we are also concerned about environment. At the same time, we should be increasing livelihood and increasing India's overall per capita income and GDP. So we had a very good mix of people, institutions, from hospitals to corporates to financial institutions, SHGs, small entrepreneurs. Everybody came here, and it was really great to learn from all of you. The intention was that everybody, as all of us, learns
and then takes forward how we can take whatever we have learned here to practical implementation on the field, be it agriculture, be it science, be it medicine, everything. So it was really a pleasure to have all of you here. It is my pleasure to thank you, all of you. And also, at the end of the day, I would like to thank all the organizers, the hotel staff who have been very cooperative. They were there for around 4 o'clock in the morning to help us all of that. And from Selco Solar, about 100 people were there, employees were there to help in arranging everything. So right from the panels to everything, it was really a pleasure to all of you. I thank you all of you again, and we are hosting this probably after around 3 to 4 years. Now we intend to continue to host such conferences not only in Bangalore but in all the other places like Dharwad, Manipal, etc. So all of you are please welcome to give us your ideas, and any other stuff you want, please do share with us. So thank you all once again, and dhanyavadagalu. Tea, coffee is available there, so please have tea and coffee.